Algo masivo está entrando en nuestra atmósfera. Y no es el asteroid que la NASA esperaba. Durante meses, los telescopios rastrean a 3I/Atlas como un simple visitante interestelar. Pero ahora, a medida que se acerca a la Tierra, nuevos datos revelan que no es lo que los científicos pensaban. Es más grande, más rápido, y muestra un comportamiento que desafía todos los modelos orbitales. Atlas no tiene 2 kilómetros de diámetro. Tiene 47 kilómetros de diámetro. No estábamos observando un pequeño asteroide. Hemos estado siguiendo algo del tamaño de una luna pequeña. Y ha estado desacelerando durante las últimas 6 semanas, lo que significa que no solo está pasando por nuestro sistema solar. Planea detenerse aquí. Suscribid ahora mismo porque lo que estoy a punto de revelar sobre el verdadero tamaño de Atlas, su estructura interna, y lo que ha estado haciendo mientras se acerca a la Tierra cambiará fundamentalmente todo lo que crea saber sobre este objeto. El error de cálculo no fue un simple fallo. Fue sistemático, deliberado, como si Atlas estuviera diseñado para parecer más pequeño de lo que realmente es hasta que estuviera lo suficientemente cerca como para que la verdad no pudiera ocultarse más. Y ahora que sabemos cuán grande es realmente, comenzamos a entender con que estamos lidiando. Esto no es una roca del espacio interestelar. Esto es algo construido y está casi aquí. Cuando detectamos Atlas por primera vez, estábamos al lado de la órbita de Neptuno. A esa distancia, confiamos en mediciones de brillo y análisis espectroscópico para estimar su tamaño. El cálculo es sencillo. Medir cuánta luz refleja, estimar su composición, calcular el tamaño aproximado. Durante meses, Atlas parecía reflejar luz consistent con una superficie rocosa oscura de unos 2 kilómetros de diámetro. Cada medición lo confirmaba, cada cálculo coincidía. Los datos eran consistentes. Pero aquí está lo que nadie se dio cuenta. Atlas no estaba reflejando la luz de forma natural. Estaba controlando su brillo. Hace 3 días, cuando el conjunto de imágenes del espacio profundo de la NASA finalmente logró una resolución lo suficientemente detallada para mapear la superficie, notaron algo imposible. La superficie de Atlas no era uniforme oscura. Tenía patrones geométricos, estructuras hexagonales que cubrían toda la superficie como escamas. Y estas estructuras estaban absorbiendo activamente la luz entrante. No solo reflejándola mal, sino capturándola y suprimiéndola activamente, como un revestimiento sigiloso en aviones militares, pero en un objeto de 47 kilómetros. Un investigador que examinaba las imágenes describió el momento de la revelación. Estábamos mirando el primer escaneo de alta resolución, pensando que veríamos cráteres y formaciones rocosas irregulares. En cambio, vimos una superficie perfectamente diseñada con estructuras simétricas repetidas en toda el área visible. Fue como esperar fotografiar una montaña y descubrir que, en realidad, estás mirando un edificio diseñado para parecer una montaña desde la distancia. Las estructuras hexagonales no son formaciones geológicas naturales, son fabricadas, diseñadas con una precisión que sugiere una tecnología muy superior a nuestras capacidades actuales. Cada hexágono mide aproximadamente 400 metros de ancho. Toda la superficie de Atlas está cubierta con más de 11,000 de estas estructuras, todas orientadas en patrones que sugieren un diseño deliberado, como paneles solares, matrices de sensores o algo para lo que no tenemos referencia. Cuando la NASA recalculó el
tamaño real de Atlas Besandos en el mapeo físico de la superficie en lugar de estimations de brillo. Los números fueron impresionantes. Las estimations de masa aumentaron en un factor de 24. Los cálculos de volumen interno sugieren que Atlas es lo suficientemente grande como para contener estructuras del tamaño de ciudades en su interior. No nos equivocamos porque somos malos en matemáticas. Nos equivocamos porque algo diseño a Atlas para engañar nuestras mediciones hasta que estuviera lo suficientemente cerca como para que el engaño ya no importara. Aquí está lo que hace esto absolutamente aterrador. Atlas ha estado desacelerando. Los objetos en el espacio no solo desaceleran. No hay fricción, no hay resistencia del aire. Si algo entra en nuestro sistema solar a alta velocidad, mantiene esa velocidad a menos que algo actúe sobre él. Los objetos naturales mantendrían la velocidad y pasarían de largo o serían capturados por la gravedad del Sol y entrarían en una órbita elíptica. Atlas no está haciendo ninguna de las dos cosas. Hace 6 semanas, Atlas viajaba a 87 km per second respecto al Sol, una velocidad interestelar estándar. Luego comenzó a desacelerar, no por interacción gravitacional, sino por propulsión activa. La NASA detectó la desaceleración a través de cambios mínimos en la forma espectroscópica de Atlas. La superficie orientada hacia atrás comenzó a mostrar emisiones térmicas consistentes con una liberación masiva de energía, no luz solar reflejada, sino calor generado desde el interior del objeto. Atlas está encendiendo motores propulsores de frenado, reduciendo su velocidad de una velocidad interestelar a velocidades orbitales del sistema solar. Velocidad actual, 31 km per second y disminuyendo. A las tasas de desaceleración actuales, Atlas alcanzará una velocidad relativa de 0 respecto a la Tierra aproximadamente 14 días. Permitimos ser claro sobre lo que eso significa. Un objeto del tamaño de una luna pequeña con una superficie fabricada y sistemas de energía internos capaces de generar el empuje necesario para desacelerar 47 km de masa S detendrá completamente respecto a nuestro planeta en 2 semanas. Pero la desaceleración no es lo más inquietante. La trayectoria de Atlas no se dirige hacia el Sol en hacia una órbita estable alrededor Júpiter en hacia ningún otro destino natural. Atlas ajustó su trayectoria hace 3 semanas. Otra quema, otra corrección de rumbo. Se dirige directamente hacia la trayectoria orbital de la Tierra, y su perfil de desaceleración actual lo llevará a detenerse a aproximadamente 384,000 km de la superficie de la Tierra, la distancia lunar. Atlas planea posicionarse en el mismo espacio orbital que nuestra luna, no pasando por la Tierra, no entrando en órbita solar, sino deteniéndose a la distancia exacta donde la humanidad tiene su único satélite natural. Una vez que la NASA comprendió el verdadero tamaño de Atlas, comenzaron inmediatamente un análisis de estructura profunda utilizando radar de penetración terrestre y mediciones gravitacionales. Lo que encontraron en el interior hace que las características de la superficie parezcan mundanas en comparación. Atlas no es sólido, es hueco, o más precisamente compartimentado. Las imágenes de radar revelan una estructura interna compleja con espacios vacíos masivos separados por soportes estructurales. Estas no son cavidades naturales como las que encontrarías en un asteroide poroso. Son cámaras, espacios construidos deliberadamente con límites geométricos. La cámara interna más grande mide aproximadamente 12 km de ancho
YSE, XD and casi, 8 kilometers de profundidad in el interior de Atlas. Lo suficientemente grande como para contener la isla de Manhattan con espacio de sobra. Y no es la única. El radar ha identificado al menos 17 cámaras internas principales más cientos de espacios más pequeños. Los soportes estructurales entre las cámaras muestran características de ingeniería, arquitectura de soporte de carga, colocación simétrica, patrones de distribución que sugieren un diseño deliberado para manejar el estrés y mantener la integridad estructural durante la aceleración o maniobras. El análisis gravitational confirma la estructura interna. La masa total de Atlas es de aproximadamente 8.7 billones de kilogramos, enorme en términos absolutos, pero mucho menor que la de un cuerpo rocoso sólido de tamaño equivalente. Los cálculos de densidad sugieren que Atlas es aproximadamente un 40% de espacio vacío por volumen. Pero aquí está lo que es genuinamente perturbador. Algunas de esas cámaras internas están mostrando formas térmicas, calor. No es una temperatura uniforme por radiación solar, sino fuentes de calor localizadas dentro de cámaras específicas. Las diferencias de temperatura sugieren sistemas activos, generación de energía, posiblemente support vital. Algo dentro de Atlas está produciendo calor en patrones que no coinciden con ningún preciso natural. La NASA también detectó emisiones electromagnéticas que provienen del interior del objeto, no comunicaciones, al menos no del tipo que hemos estado monitoreando externamente. Estas son señales internas, transmisiones de corto alcance entre diferentes secciones de la estructura interna de Atlas. Es como observar la red interna de un edificio. Diferentes habitaciones comunicándose entre sí, sistemas coordinados. Toda una infraestructura operando dentro de este objeto mientras se acerca a la Tierra. Un análisis sugirió que los patrones electromagnéticos se asemejan a lo que esperarías de sistemas automatizados realizando verificaciones de estado y coordinación operativa, como una instalación masiva que se enciende, ejecuta diagnósticos, prepara sistemas para la llegada a un destino. El detalle más inquietante provino del análisis espectroscópico de pequeños eventos de ventilación en la superficie de Atlas. 3 veces en la última semana, las estructuras hexagonales se abrieron brevemente, liberando gas al espacio antes de cerrarse nuevamente. La composición del gas fue analizada. Contenía nitrógeno, oxígeno y trazas de dióxido de carbono. Las proporciones no coinciden con ningún preciso natural conocido, pero sí coinciden con algo familiar, la atmósfera de la Tierra. Lo que sí que esté dentro de Atlas está liberando air respirable. O está transportando una atmósfera desde otro lugar o la está generando. Ambas posibilidades sugieren que algo dentro de esas cámaras necesita oxígeno. A medida que Atlas se acerca a la Tierra, su superficie está transformándose. Las estructuras hexagonales que inicialmente parecían estáticas ahora se están reconfigurando activamente. Las imágenes de alta resolución de las últimas 72 horas muestran hexágonos individuales abriéndose, girando y reposicionándose, no un movimiento aleatorio, sino cambios coordinados que siguen patrones claros en toda la superficie. Algunos hexágonos se están abriendo para revelar estructuras subyacentes. Lo que parecía ser paneles sólidos, en realidad cubra algo debajo. Las imágenes telescópicas han captado destellos de marcos de maquinaria y lo que podrían ser equipos de sensores que se exponen a medida que los hexágonos se retraen. Otros hexágonos están cambiando de orientación, girando para mirar en diferentes direcciones. A medida que Atlas se acerca a la Tierra,
Mas y más de estas estructuras están orientando directamente hacia nuestro planeta, como miles de cámaras o sensores que giran para apuntar a su objetivo. La transformación de la superficie se aceleró dramáticamente hace 36 horas. Lo que estaba ocurriendo con unas pocas docenas de hexágonos por día aumentó repentinamente cientos de estructuras reconfigurando simultáneamente. Y es como ver algo despertarse. Sistemas activandos, preparativos completándose. La NASA contó el número de hexágonos actualmente orientados hacia la Tierra, más de 3,200 estructuras, todas apuntando directamente a nuestro planeta. Cada una mide 400 metros de ancho, lo que significa que estamos siendo observados o escaneados por características de la superficie que cubren más de 500 kilómetros cuadrados de la superficie de Atlas, un área más grande que toda la ciudad de Los Angeles, todo enfocado en la Tierra. Pero el cambio más sorprendente ocurrió hace solo 18 horas. Una sección de la superficie de Atlas, de aproximadamente 5 kilómetros de ancho, comenzó a abrirse, no hexágonos individuals, sino una región entera de la superficie retrayéndose como puertas blindadas. La apertura reveló una estructura interna que los telescopios aún están analizando. Las observaciones iniciales muestran soportes de marco y lo que parece ser una gran estructura central o mecanismo dentro de la apertura. El propósito es desconocido, pero la apertura está orientada hacia la Tierra y continúa ampliándose. A las tasas de expansión actuales, esta abertura estará completamente abierta en aproximadamente 11 días, justo cuando Atlas alcanza su punto de parada planido a la distancia lunar. Algo en el interior está siendo revelado. Algo lo suficientemente grande como para requerir una apertura de 5 kilómetros para desplegarse o emerger. Y si lo que sí está apuntado a la Tierra. Hace 5 días, todos los principales radiotelescopios de la Tierra detectaron lo mismo simultáneamente. La producción de energía de Atlas aumentó en un 340%. Esto no fue gradual, no fue un aumento constante. En menos de 2 horas, Atlas pasó de generar niveles de energía consistentes con una gran instalación a generar energía equivalente a una gran área metropolitana. La forma energética es radiación electromagnética en múltiples frecuencias, disipación de calor de lo que deben ser sistemas de energía internos masivos, y algo más. Un patrón de frecuencia específico que los científicos reconocen pero no pueden explicar en este contexto. Atlas está generando campos magnéticos poderosos, campos fluctuantes con patrones organizados que sugieren una manipulación controlada de fuerzas electromagnéticas. La intensidad del campo es lo suficientemente fuerte como para ser medible desde la órbita terrestre, lo que significa que, en su fuente dentro de Atlas, los campos magnéticos son extraordinariamente potentes. Porque algo generaría campos magnéticos de esa intensidad, solo unas pocas aplicaciones requieren ese nivel de energía. Reactors de fusión experimentales, aceleradores de partículas o sistemas de propulsión basados en principios electromagnéticos que aún estamos desarrollando en etapas experimentales tempranas. Si lo que sí que Atlas está encendiendo requiere energía y control magnético muy superiores a cualquier cosa en nuestras capacidades tecnológicas actuales. El pico de energía también se correlaciona con un aumento de actividad en las cámaras internas de Atlas. Las formas térmicas de esos espacios huecos se intensificarán inmediatamente después del aumento de energía. Más sistemas activándose, más precisos comenzando, más preparación para algo. Los analistas de la NASA intentaron calcular que podría requerir tanta energía. Los números son
asombrosos. Atlas está generando actualmente aproximadamente 15 gigawatts de energía continua. Para comparación, eso equivale a 15 grandes plantas nucleares funcionando a plena capacidad simultáneamente. While la producción de energía continua aumentando lentamente, pero de manera medable. Cada 6 horas, las lecturas de energía aumentan en 1 a 3% más. Extrapolando hacia adelante, Atlas alcanzará aproximadamente 25 gigawatts para cuando llegue a la distancia lunar. Que require 25 gigawatts de energía. Podrías hacer funcionar una ciudad de 5 millones de personas con esa cantidad de energía. Podrías alimentar los experimentos de física de partículas más avanzados jamás concebidos. Podrías generar campos electromagnéticos lo suficientemente poderosos como para desviar el viento solar a través de miles de kilómetros. O podrías cargar sistemas de armas, escudos de defensa, matrices de propulsión, tecnologías diseñadas para hacer cosas a escala planetaria en lugar de a escala humana. Nadie sabe que está incendiando Atlas. Pero todos los que analizan los datos están de acuerdo. No generas 25 gigavatios de energía para observación. Lo generas para acción. Hace 2 días, la NASA detectó algo que forzó una reunión clasificada de emergencia con líderes mundiales. Atlas no está solo. Los sistemas de seguimiento del espacio profundo identificarán 6 objetos más pequeños viajando en formación con Atlas. Estos objetos son mucho más pequeños, de aproximadamente 200 a 500 metros de diámetro cada uno, pero exhiben las mismas características. Trayectorias controladas, quemas de desaceleración, superficies fabricadas. Los objetos más pequeños no eran visibles en observaciones anteriores porque estaban posicionados directamente detrás de Atlas desde la perspectiva de la Tierra, ocultos en la sombra de radar del objeto más grande. Solo cuando Atlas realizó su corrección de rumbo más pequeños se hicieron visibles al ajustar sus propias trayectorias para mantener la formación. Estos no son escombros. No son satélites naturales. Los 6 objetos están manteniendo posiciones precisas en relación con Atlas con maniobras activas. Están volando en formación como naves de escolta alrededor de una nave mucho más grande. Y hace 3 días comenzaron a dispersarse, alejándose lentamente de su formación cerrada detrás de Atlas hacia un patrón más amplio. Las proyecciones actuales sugieren que para cuando Atlas alcance la distancia lunar, estos 6 objetos estarán distribuidos en un patrón geométrico alrededor de la Tierra, uno aproximadamente cada 60 degrees alrededor del plano equatorial de nuestro planeta. Se están posicionando en una red, una mula como satélites desplegados en posiciones de cobertura óptima, excepto que estos satélites tienen de 200 a 500 metros de ancho y llegarán desde el espacio interestelar. El análisis espectroscópico de los objetos más pequeños muestra características de superficie similares a las de Atlas. Superficies oscuras, altamente diseñadas con estructuras geométricas diseñadas para minimizar la reflexión del radar. Características de sigilo como drones de reconocimiento militar escalados al tamaño de rascacielos. Y los 6 objetos están mostrando las mismas formas de energía que Atlas mostró antes de su gran aumento de energía. Emisiones térmicas, actividad electromagnética, sistemas de energía activándose. Están preparándose para algo, sincronizando su preparación con la línea de tiempo de Atlas. Un analista calculó el patrón de cobertura óptima que estos 6 objetos lograrían una vez completamente desplegados. Colectivamente, tendrían línea de visión directa al aproximadamente 94% de la superficie
de la Tierra, en cualquier momento dado. No importa donde estés en el planeta, al menos dos de estos objetos tendrían cobertura visual wide radar de tu ubicación. Eso no es una posición de exploración. Es una arquitectura de vigilancia o cobertura de objetivos. A medida que Atlas se acerca, las comunicaciones que hemos estado monitoreando han aumentado exponencialmente. Lo que comenzó como transmisiones ocasionales se ha convertido en un tráfico de señales casi continuo. Atlas está transmitiendo constantemente ahora paquetes de datos masivos enviados hacia el espacio profundo cada pocas horas, transmisiones más cortas intercambiadas con los objetos de escolta. Y algo nuevo, ráfagas de alta frecuencia breves dirigidas a la Tierra misma. Estas transmisiones dirigidas a la Tierra comenzaron hace 4 días. No son intentos de comunicarse con nosotros. Frecuencia incorrecta, modulación incorrecta. Son retornos de sensors. Tecnología de escaneo activo como radar. Enviando señales a la Tierra y recibiendo los ecos. Atlas está mapeando nuestro planeta, no observando pasivamente, sino escaneando activamente con lo que deben ser sensors extremadamente sofisticados. La resolución de escaneo aumenta diariamente a medida que la distancia disminuye. Lo que comenzó como un mapeo a escala continental crudo se ha refinado hasta el punto en que los analistas creen que Atlas ahora pueda distinguir características tan pequeñas como 30 metros de ancho desde su distancia actual. Esa es una resolución lo suficientemente buena como para identificar edificios individuales, infraestructura, instalaciones militares, centros de población y redes de transporte importantes. Cada estructura humana significativa en la Tierra ahora es visible para los sistemas de sensors que Atlas está empleando. Pero las comunicaciones no son solo escaneos salientes. Atlas está recibiendo respuestas. Las transmisiones de espacio profundo que envía están siendo respondidas. Algo o algo mucho más allá de nuestro sistema solar está en diálogo activo con Atlas, recibiendo informes actualizados, enviando instrucciones o datos de vuelta. Los protocolos de comunicación muestran una estructura consistente con redes de mando y control. Atlas envía informes de situación, recibe instrucciones actualizadas, confirma recepción y comprensión, luego ejecuta nuevas acciones basadas en esas instrucciones. No solo estamos siendo visitados por un objeto masivo. Estamos observando una operación coordinada donde Atlas es el activo local, recibiendo órdenes de una autoridad de mando en algún lugar del espacio profundo. Está siguiendo un plan, ejecutando instrucciones, operando como parte de un esfuerzo organizado más grande. Y las transmisiones más recientes de Atlas a sus controladores distantes incluyen una señal breve que los sistemas de IA de la NASA marcaron como significativa. Una secuencia que parece representar una confirmación delegada o posición alcanzada. Atlas acaba de reportar que está en horario, que está llegando según lo planeado, que lo que sí que fue enviado aquí a hacer ahora está listo para comenzar. Algo completamente inesperado ocurrió hace 36 horas que tiene a la NASA en un modo de crisis absoluta. La luna de la Tierra está respondiendo a la presencia de Atlas. Los sismómetros DG2 en la superficie lunar por las misiones Apolo. Instrumentos que han estado midiendo lunamotos durante más de 50 años detectaron de repente vibrations inusuales. No son temblores relacionados con impactos. No son patrones de estrés térmico, sino pulsos rítmicos. Organizados que provienen de lo profundo de la superficie lunar. El patrón de vibración es regular, repitiendo cada
11 minutos. Y comienzo exactamente 2 horas después de que Atlas realizara su corrección de rumbo más reciente que confirmó que se dirigía a la distancia orbital lunar. El momento es imposible de descartar como coincidencia. La actividad sísmica de la Luna aumentó en respuesta directa a los movimientos de Atlas. Pero es más extraño. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA detectó anomalias de temperatura en el lado lejano de la Luna. 3 ubicaciones específicas que muestran calentamiento localizado que no puede explicarse por radiación solar o patrones térmicos normales. Estos puntos calientes surgen simultáneamente con la actividad sísmica. Los puntos calientes forman un triángulo equilátero perfecto, cada punto a aproximadamente 400 kilómetros de los otros. Eso no es natural. La actividad térmica natural no se organiza en patrones geométricos. El radar de penetración terrestre del orbitador detectó algo aún más perturbador. Anomalias estructurales debajo de la superficie lunar en las ubicaciones exactas de los puntos calientes. Cavidades. Espacios huecos grandes que no estaban en ningún estudio anterior. O son nuevos. O algo impidió su detección antes. Estas cavidades son masivas, cada una de aproximadamente 2 kilómetros de ancho, ubicadas a unos 5 kilómetros debajo de la superficie lunar. Y están mostrando formas electromagnéticas, sistemas activos, como si algo enterrado bajo la luna estuviera encendiendo. Un investigador propuso lo que todos estaban pensando pero nadie quería decir. Si la luna no es completamente natural. Si hay infraestructura dentro de ella que ha estado inactiva y ahora está activando en respuesta a la llegada de Atlas. Eso suena como territorio de teorías de conspiración, excepto que los datos son innegables. Los patrones sísmicos, las formas térmicas y las estructuras subterráneas son reales, mutables y sincronizadas con la línea de tiempo de llegada de Atlas. El detalle más inquietante. La NASA detectó transmisiones electromagnéticas breves desde una de las estructuras subterráneas lunares. La transmisión se dirigió hacia arriba, hacia el espacio, específicamente hacia la posición actual de Atlas. La Luna acaba de enviar una señal a Atlas. Y 3 horas después, Atlas respondió con una transmisión hacia la superficie de la Luna. Están comunicándose. Atlas y algo dentro de la Luna de la Tierra están intercambiando señales. No solo estamos siendo visitados por un objeto interestelar. Estamos observando 2 sistemas artificiales, uno llegando desde el espacio profundo, otro potencialmente inactivo dentro de nuestra luna durante quién sabe cuánto tiempo, despertando y reconociéndose mutuamente. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Cuánto tiempo ha estado esa infraestructura lunar ahí? Si fue colocada recientemente por exploradores que nunca detectamos. Ese es un escenario aterrador. Pero la alternativa es aún más perturbadora. Si ha estado dentro de nuestra luna durante mucho más tiempo, siglos, milenios, esperando inactiva a que Atlas leg y active su activación. Las encuestas geológicas de la Luna nunca detectaron estas estructuras antes. O estaban demasiado profundas para escanearlas correctamente. O algo en su composición impidió su detección. O no eran detectables porque fueron diseñadas deliberadamente para permanecer ocultas hasta que se cumplieran condiciones específicas. La sincronización de la activación es demasiado precisa para ser coincidental. Atlas realiza una corrección de rumbo confirmando el destino de la órbita lunar. Y en 2 horas, los sistemas inactivos dentro de la luna comienzan a encenderse. Eso no es una detección accidental de la presencia de Atlas. Es una respuesta programada
una señal o condición específica. Podríamos estar presenciando algo más allá del primer contacto. Podríamos estar observando la etapa final de un plan que se puso en marcha antes de que existiera la civilización humana. Atlas viajando a través de años luz para llegar a la Tierra, infraestructura colocada dentro de nuestra luna, esperando y esa llegada. Sistemas coordinados a través de periodos de tiempo y distancias que hacen que la historia humana parezca una nota al pie. Diferentes agencias están luchando por preparar respuestas. Los sistemas de defensa están siendo preparados. Aunque defenders contra un objeto de 47 kilómetros con nave de escolta y sistemas de soporte integrados en nuestra luna es casi imposible de conceptualizar. Los protocolos de primer contacto están siendo activados. Linguistas, xenobiólogos y diplomáticos están siendo informados sobre escenarios de comunicación, aunque como negocios con algo que planeó su llegada en una escala de tiempo anterior tu existencia. Y en silencio, ciertos gobiernos están preparando escenarios de supervivencia, identificando personal esencial, asegurando recursos, planificando la continuidad de la civilización si las intenciones de Atlas resultan incompatibles con la supervivencia humana. Pero aquí está la realidad. Atlas ha demostrado capacidades tecnológicas tan superiores a las nuestras que la preparación podría ser inútil. Si cruzaran el espacio interestelar en un vehículo de 47 kilómetros con una flota de escolta y sistemas de soporte lunar inactivos, nuestras opciones son limitadas. Independientemente de sus intenciones, no estamos enfrentando el primer contacto en términos iguales. Estamos siendo visitados por algo que ha estado planeando esto durante más tiempo del que podemos medir, con capacidades que apenas podemos detectar y una infraestructura en su lugar alrededor de nuestro planeta que nunca supimos que exista. La única pregunta que importa. ¿Por qué? ¿Por qué viajar años luz para llegar específicamente a la Tierra? ¿Por qué instalar sistemas en nuestra luna? ¿Por qué traer naves de escolta y suficiente generación de energía para hacer funcionar ciudades? ¿Por qué acercarse de una manera deliberadamente engañosa que ocultó la verdadera escala hasta que estuvo demasiado cerca para importar? En 14 días, comenzaremos a obtener respuestas. Estamos listos para esas respuestas, oh no.